Hello. 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 Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Mangalam ji. Mangalam ji. মিতালি জি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। Good afternoon, everybody. Welcome to you all. Our 11th international webinar on World Book Day and relevance of Shakespeare in 21st century. So this is organized by Children Literature Research Center in association with Sahitya Adda Literary Endeavors and Arts and Culture, Arts and Social Science Forum of Northeast. So World Book Day, this was first conceived by Spanish writer Vincent Clavel Andres in 1922 as a way to honor the author Miguel de Cervantes. It was first celebrated on 7th October 1926 on Cervantes' birthday, before being moved to his death date 23rd April in 1930. Now, on 1995, UNESCO celebrated World Book and Copyright Day on 23rd April for Shakespeare. In our today's international webinar, our speakers are Professor Farooq Alam, Department of English, Dhaka University; Mrs. Mitali Bhattacharya, Dr. Mitali Bhattacharya, Librarian, Lady Brabourne College, Kolkata; Professor Surajit Sen, Assistant Professor, Ram Thakur College, Agartala; Professor Malay Dev, Department of Bengali, Tripura University; Professor Nirmal Das, Department of Bengali, Tripura University; Professor Aga Saeed Alam, Chinnamara College, Assam; Mr. Omita Kumar Manglam, Assistant Librarian, Tripura University. Now I request to our President, Dr. Bhaskar Rai Burman, to welcome for a welcome address. Thank you very much to all of you who have been kind enough to participate in this seminar on World Book Day, particularly the relevance of Shakespeare in the 21st century. You know, the theme of this webinar is book reading is a panacea for loneliness, and our the speech should center on this particular aspect, particular theme. Now, the questions that I want to ask, the question that I want to interpret is how Shakespeare is relevant to in the 21st century. Why we should read Shakespeare at this time? This is a relevant question, and it should be interpreted in a proper perspective. And I hope all the speakers should
speak of this relevance in their respective ways. Oh, as you know, everybody of you know that by, read, by reading Shakespeare plays and poems, we get ourselves sensitized and our taste refined. And the question should be interpreted in its proper way in the 21st century, and all the scholars should come forward to interpret it. I think I shall not speak more because there are many speakers to speak at this webinar conference. Now, I rely upon our Subhrangshu Shekhar Bhattacharya, secretary and convener of this webinar conference, to conduct this and seminar, and perhaps I request all the speakers to limit their speech to the time limit. That is 20 minutes. Because we shall have to enable all the speakers to speak within the stipulated time. Thank you once again for your presence, for your participation in this webinar. And this webinar is quite relevant and important. Please bear it in your mind. Thank you very much for your patience. Now over to Purang Shekhar Bhattacharya. Thank you so much. Now I request to Yes. Dr. Mithali Bhattacharya, librarian, Lady Brabourne College, Kolkata, for inaugural the speech. Hello. Hello, Dr. Mithali Bhattacharya. হ্যালো, দিদি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, ডক্টর মিতালি ভট্টাচার্য। হ্যালো।
কিছু শোনা যাচ্ছে না তো দিদি? শোনা যাচ্ছে না তো? আসছে না তো। উনি বলছেন উনি তো অন হয়নি। হ্যাঁ? উনি তো অন হয়নি। ওনাকে তো দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, উনি বলছেন উনি তো অন হয়নি। হ্যাঁ? উনি তো অন হয়নি। ওনাকে তো দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, উনি বলছেন উনি তো অন হয়নি। হ্যাঁ? উনি তো অন হয়নি। ওনাকে তো দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, উনি বলছেন উনি তো অন হয়নি। হ্যাঁ? অন হয়নি। আমারটা করছে, আমারটা দিয়ে করো। Library comments show up functionally. Hello, Dr. Saeed Islam. Am I audible? Yes, sir. So how Mitali madam told that what is the problem here? না না শুনতেও পাচ্ছি না, ইয়েতে দেখা যাচ্ছে না, লাইভে তো দেখা যাচ্ছে না। আপনার আপনার ভিডিওটা অন করুন তো। আপনার ভিডিও তো অন হয়নি। ভিডিও অন হয়নি, ইয়েও মিউট হয়ে আছে। রিজয়েন করে দিন। আসছে না, সুরজিৎ সেন স্যারকে বলে দিচ্ছি নাকি? নেট কাজ করছে, নেট ইজ নট ওয়ার্কিং কন্ডিশন।
অন্য একজনকে করতে বলি, হ্যাঁ? সুরজিৎ সেন স্যারকে বলি। ইয়েকে বল, রাসবিহারী স্যারকে। কিন্তু আপনার নেট তো কাজ করছে না, কিন্তু আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা আপনার ভিডিও আসছে না, সব মিউট হয়ে আছে। না, আপনার তো বাফারিং হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট ভরে যাচ্ছে। আপনি রিজয়েন করুন, নাকি অন্য আরেকজনকে দিয়ে দেবো, আপনি সেকেন্ড ডেতে আসবেন। আচ্ছা, নেটে এখন এত সমস্যা হয়। ভিডিও অন হচ্ছে না। ভিডিও কি তোমার 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 থেকে তোমার ইমেল থেকে করো, তোমার মোবাইল থেকে, কাকে? মোবাইল থেকে করো। সুরজিৎ সেন স্যারকে বলছি। Due to some network problem, Dr. Mithali Bhattacharya, not in data is not working condition. So now I request you to Dr. Surajit Sen, Assistant Professor, Ram Thakur College, Agartala. Hello, am Yes, I sir. audible? Yes, sir. Yes, sir. Please start, sir. But I cannot see myself. Hello. Okay, let me enter. Enter. Joining link.
Try again. Mamuni, move when using Wi-Fi. Hello. Yeah. Hello. Am I audible? Hello. Hello. Yes. You'll have to add me. Hello. I'm at the backstage only. সাতাদি তারা জানেই না, তারা কোনো প্রফেশনাল ইয়েই নেই, এক্সপার্টাইজই নেই। এতক্ষণ এন্টার স্টুডিও। হ্যালো। হ্যালো। শুড আই স্টার্ট? আমার কথাই আমার। শুড আই স্টার্ট?
Hello, am I audible and visible? I cannot hear anybody. Hello, should I start? Hello, hello, am I audible to everybody? I cannot say whether I am, audible or visible. Should I start? Okay, let me start. See, today I have been told to give a lecture on Shakespeare's relevance. So, and first of all, I would like to thank everybody from the Children Literature Group who has invited me for this lecture on this World Book Day and Shakespeare's birthday as well. So, first of all, we have got this word when we talk about William Shakespeare, GOAT, GOAT. That is an acronym we call greatest of all time. And he is undoubtedly one of the greatest of all time. So somebody who has was born in 23rd April 1564 and who died on the same date in 1616 in England, particularly Stratford on Avon. So as you can understand, say, he was born around 400 years ago. Why should we be studying Shakespeare in 2022? This is a big question. Some people, especially young students, they consider the study of Shakespearean plays to be an old fashioned, outdated idea that bears little relevance to their own lives. The language can appear almost foreign, and initial readings can leave the student feeling confused and unsure of what is actually being said. However, the themes explored in Shakespearean plays are as relevant in 2022 as they were in 16th and 17th century. This is because
They are related to basic human nature, which remains constant regardless of evolutionary, industrial, or scientific developments. Say in Macbeth, he has got the four greatest tragedies that we have got: Macbeth, King Lear, Hamlet, and Othello. These are the four greatest tragedies that this dramatist had composed. In Macbeth, say, Shakespeare explored the idea that ambition can corrupt and dehumanize. The prevalence of reality television, if we give this example, is a great example of this in the 21st century. Ruthlessly ambitious individuals we see, they will say or they will do anything in the pursuit of a celebrity level and morality or a sense of conscience, is of little relevance to these people. They can go any far for materializing their own interest, own ambition. So, in The Merchant of Venice, we gain an understanding of the theme of self interest versus relationships with others. In 2022, we see that the world is awash with self interest. Wherever interest is there, people are flocking in and they are not bothering about others. Like Romeo and Juliet, it is centered upon around the strength and power of romantic love. Despite or perhaps because of increasing loneliness and social isolation in the 21st century, the pursuit of true love remains a genuine goal for many. For an example, the prevalence of online dating sites and the numbers of people signing up to find their match would suggest that romantic love is more sought after than ever. This is because the human need for companionship has not changed with the passage of time. And if we come to the one of the greatest tragedies, that is Hamlet, it is focused on revenge and procrastination. We can easily relate to it. This even to this date also, a student procrastinates before exam, and he is procrastinating or she is procrastinating, only thinking about when to start, what to start, and by doing this thing, he or she is losing precious study hours. Similarly, revenge, which Hamlet is called a revenge play, so it is replete in everything, everything from say our Russia-Ukraine war to domestic happening, from microcosm to macrocosmic level, everywhere you can find this revenge element. In Antony and Cleopatra, Antony struggles with a willingness to fulfill his duties and a desire to act on his emotions. It is part of human, whether in Shakespeare's time or in the 21st century, to struggle between what we ought to do and what we want to do. There is always some sort of conflict is going on. So these sort of eternal themes have been projected in Shakespeare's play throughout, dramas throughout. Let me tell you about King Lear, which is a popular text everywhere in universities, in colleges. It's a play of pain, agony, and avoidable disasters or human unfairness. There's a character as Gloucester. He states, "As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport." He soon realizes that his current era is one that does not comply with the fair etiquette of human rights and justice. Rather, a world of unfairness and undeserved cruelty. Shakespeare's woman characters, they provide a colorful tapestry of characters who we can identify with. Like Lady Macbeth is a schemer and willing partner in her husband's murder of Duncan. Often we see in the newspapers, even these days also.
wives murdering husbands, vice versa. So then Gertrude, another character in Hamlet, Hamlet's mother, marries her brother-in-law, committing incest as per the Elizabethans. Then there is Ophelia, Hamlet's sweetheart, is destroyed by the machinations of the man's world, losing her mind as she is toyed with and heartbroken. Because then we have got weird sisters in Macbeth, Hecate. These all, these all characters, they are Hecate, then weird sisters, they are the agents of evil. This sort of characters we can see everywhere. We are in fact surrounded by these sort of characters, whether good or evil. Then, you know, Othello, it's all about suspicion, interracial relationship as well. So these all are the characters that we can see, in fact, created by William Shakespeare. They are relevant in every age, in every age. So now talking about having talked about this thing, characters and plays, that these are extremely important in our age also. Let me move on to another thing that is Shakespeare as a brand. So he's a profitable brand for hundreds of years. Like in 1710, there was this publisher, Jacob Tunson. He started a trend when he adopted Shakespeare's likeness as his corporate logo, using the birds, that means William Shakespeare's portrait, on his bookshop sign, in advertisements, and on the editions of Shakespeare's works that he published. In the past 4 centuries, Shakespeare's strength as a brand has not faltered. In fact, it is ubiquitous. His likeness and his works have been used to sell soap, then chocolate, cigarettes, computers, beer, soda, and almost anything else you can think of. So Shakespeare's works are emotional, hilarious, and pithy. But above all, he was masterful at imbuing his stories and his characters with qualities that audiences and readers identify with. Hamlet's anguish, Ophelia's distress, the enduring love between Romeo and Juliet. There was this, his contemporary dramatist Samuel Johnson, who, in his preface of the plays of William Shakespeare that was composed in 1765, he wrote, and I'm quoting him, his characters are the genuine progeny of hu- common humanity, such as the world will always supply and observation will always find. So that is, the statement of Ben Jonson, who is known to be the the advocate of comedy of humors. He is extremely talented. Somebody who had composed dramas like Every Man in His Humor, Every Man, The Alchemist. He is telling that. Say he is not for a single age, but for all time. Then say lots of philosophies, every sort of philosophy about life that you can get uh, in William Shakespeare's writings, like mm, to be or not to be, that is the question. The eternal uh, uncertainty that is there in our mind. We are always faced with two options: to be or not to be. So it can never be old. This sort of sayings can never be old. Or that philosophy, when you are nearing death, or when you understand that you are nearing the end of your life, we can quote Macbeth's that immortal speech: "Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing." And nowadays, when we talk about critical literary theories like psychoanalytic theories, then feminism, Marxism,
then postmodern theories, everything, all sorts of theories can be interpreted through Shakespearean plays. And that he is still relevant, still popular, it is reflected in the screen adaptations that we are doing. I mean, all sorts of his plays like Romeo and Juliet, then Macbeth, Hamlet, Othello, they have got, translated into cinema in every sort of possible language. Even in our, say, if we take Hindi cinema, popular Hindi cinema, we say that Makbul, it is based on Macbeth. Then Haider, it is based on Hamlet. And Onkara, that is based on Othello. So you just have to, adapt it according to your time. Shakespeare is always green. We call him evergreen. So Bishal Bharadwaj, the director of these three films like Makbul, Haidar, Omkara, uh, he had shown us that yes, Shakespeare is for all time. Just change the setting, change the social, economic, political scenario, and Shakespeare can be applied everywhere. So, in not many days ago, we had got the web series Mandar, which has been, extremely loved by the audiences and the spectators. It's a web series on Hoichoi, I believe. So, Mandar, it is based on Hamlet. So, these all show that our cinemas, theaters, they all are taking Shakespeare's plays or dramas as their source of inspiration. And he will continue to be an inspiration for everybody. Now, moving on to next section, say how English language has been enriched by William Shakespeare. Several phrases that have been subsequently established in the English language have been used in individual ways by William Shakespeare, like catch a cold. That phrase we can get them in Cymbeline. Break the ice, taming of the shrew. Then obscene, it has been taken from love's level lost. So whenever we are getting these sort of phrases and words like vanished into thin air, a laughing stock, hoodwinked, then slept not one wink, we know that inadvertently that speaker is using William Shakespeare's language, his words. So there was this, Marjorie Garber, noted Shakespearean scholar. She admits the political significance of William Shakespeare's drama, particularly Julius Caesar. She says that, let me quote her, Shakespeare, after all, this particular play is as likely to be taught and read today in classes on political theory, business, and leadership as it is in the context of Shakespeare and his literary contemporaries. So, one text, that is Julius Caesar, it can be taught in political theory class, in the classes of commerce, that is business, and in management, in leadership. You can apply those. So, adding that, she also adds that the play speaks pertinently and impertinently to the modern and postmodern condition, to modern history and to modern politics, rhetoric, and oratory. The current world political scenario is nothing but the modern version of Julius Caesar, and his masterpieces, all his plays, the dramas, they have inspired many other fields of arts, culture, sculpture, everything. And we are not forgetting about his poems also. 154 sonnets on the theme of time and love establish him as one of the finest sonnetiers of Elizabethan era. And these are
still relevant. Who can forget those lines? Let me not to the marriage of true minds admit impediment. Love is not love. So these are the memorable lines. So as a narrative, the sonnet sequence tells us about strong attachment or jealousy or grief of separation, at separation rather, and of joy at being together and sharing beautiful experiences. So we have seen also, like in his plays, he can create those endings which are open ended. Innumerable interpretations can be possible, and that is the magic of Shakespearean writing. Everybody is free to interpret Shakespearean play to his or her own understanding, own knowledge. So such open-endedness makes him a wizard, really with magician. Even today also, we are studying Shakespeare, we are watching Shakespeare, we are talking Shakespeare. So, so our beliefs, our assumptions, our prejudices, they are constantly challenged by William Shakespeare. He created profound and complex characters that are extraordinarily heroic, then irredeemably villainous, gut-wrenchingly tragic, and immediately identifiable. So, with a fusion of prose, blank verse, and poetry, Shakespeare remains woven into the fabric of the English language and will continue to be relevant and popular as long as time exists. Thank you very much. কেমন হলো মা? মাম্মাম?
I am audible, sir. Hello, I am audible. Okay, we let's start, sir. Good afternoon, all and one. Virtual join this international webinar organized by Children's Literature Research Center in collaboration with Sahitya Adda and Arts and Social Science Forum of Northeast. On the World Book Day, we will gathered here to organize an international webinar to see the relevance of Shakespeare in the 21st century. So today is also reading habits is very important. Actually, we deal today. I am going to mm, share my view on reading habits and what librarians can do to enhance reading habits among the children. So first, we understand what we should read. Anything surrounds us, we can read. There are so many documents through which we can enhance our reading habits. So we can start through the newspaper and its supplements, textbook, storybooks, novels, magazines, professional books or journals. These are the very important documents through which we can start our reading habits among the children. It is very important to know why we should read. Actually, it comes in our mind that why we should read. To know what the happening around us, we have to read. What we should read, we can go through the newspaper. To understand the subject matter, we go the professional books or journals. To boost and enhance our imagination, we should read the storybooks, novels, like that. To increase the power of judgment, we have to read. To cultivate social sense, we should also read. In this reading purpose, we can see the liabilities of different parts of our society. From home, the parents some responsibilities there, how to enhance the reading habits among our children. Role of teachers is also very crucial because after the home, student and children going to school. So teachers' role is also very important. As a library professional, librarian's role is also very important and crucial to develop the reading habits among the children. Our society and our government has also some responsibility to enhance the reading habits among children. So focusing on the library roles to enhance the reading habits, we will see some other roles also, like teachers. They should emphasize the importance of reading, especially good reading. From the school, the students are learned and recognize the specific suitable titles. Regular
Compulsory feedback should be taken by the teachers. Counseling, directing and guiding, coordinating with the librarian, encourage the book prize. If you are giving the book prize among the student, among the children, definitely they will help us, help them to increase the reading habits. No doubt, role of librarian is much more in the enhancing the reading habits among the children, to recommending the books, to publicize the books, to catalog and classify them and organize them in such a way that student can search these their interest of books in very easy manner. Coordination of the teacher, librarian should be coordinated with the teachers so that student can get help from the teachers and the library also. So orientation from the teacher side also. Due to the advancement of the science, teacher have to equip themselves with the current knowledge so they have visit the library to knowing the development of their subject. This create the healthy atmosphere on the students and encourage students and children to visit the library. To enhance the reading habits among the students, we should adopt some techniques, some methods like orientation of teachers, library activity, teacher-based activity, open access system, project work method, book review method, classroom activity, celebration of librarians week, storytelling. These are some methods through which we can cultivate and enhance the reading habits among the children. By open access in the library, this will help students and children to get the book on their interest. So library should be open access so that student can get the book. Some classroom library, we should create and develop a classroom library. We should create a cabinet with the glass door and we will keep the book, and this should be developed. More and more book will be collected from the student side, from the children side. Suppose that if we celebrate birthday among the class of any student, we will try to ask to donate at least one book to the library, class library. Through the glass, student can easily see how which books are kept there, and they will get interested to pick them and read the books. We should create habit to read the books and ask them to feedback in the form of book review. If you will ask, if you go through the book, please tell what you will learn from this book. So student can tell the book review. This method also very helpful to enhance the reading habits among the students. We can celebrate librarians week, librarians day, or library month so that students and children should get more chance to spend more and more time with the books. And during this celebration of the National Book Day, students are exposed to the books, to knowledge organize the, we can organize some quiz related to the books, and this way is children also get the benefit from the books. Librarians should also very helpful and cooperative to handle the curiosity of the young students. They should help in searching of the books. They can suggest what book they can read. This way, librarian also very helpful tools for the students. We know there are
very much importance of the reading. It gives the social recognition. The reading, book reading, it enables children to discover new things also. Reading habits also help them to get better marks in their exam. Reading habit also is educational success. If we adopt reading habits among us, this will be a educational success of the personal. Some tips and tricks through which we can enhance and encourage reading habits. As a parents, as a teacher, we should do something among the our children. If we make reading daily habits at the home, if we adopt a habit to read the books among the children, definitely children will adopt this habit from their parents. If we create a space of reading, not only the home but also in the schools also, or in the society also, if public library also open for the young students, young children, definitely they will attract for the print books and they will go for the reading habits. It will increase the reading habit. If teachers, parents, or their society will visit the library regularly, definitely children will adopt this practice also. They will also visit the library to choose the books, to read the books. In this way, we see the reading habits definitely increased. We should read the famous books once again or more and more times, so that children should understand and they will also go for the reading purpose. So we see there are, everyone are responsible to enhance the reading habits. How we will get the better reading habits among the students or the children? We should start from the home side. We should start at the school level also. Teachers are also very useful for enhancing the reading habits among the students, and society is also useful tools to enhance the reading habits among the students. So by this saying the all the responsible, if we follow our responsibility, definitely children will get the better reading habits. With these few words, I would like to thanks to our organizers, especially the convener, Shubhranshu Shekhar Bhattacharya ji. Thank you, sir.
হ্যালো, হ্যালো। Hello. हाँ, सुनाई दे रहे? सुनाई दे रहे? कैन यू हियर मी? हाँ दे रहा है, सुनाई दे रहा है. हाँ. Yeah. Now, please. Thank you so much for your very much innovative and informative presentation. Then now we shall pass on to uh, Aga Sayyid Islam. Aga Shahid Islam. Are you hearing me? Hello? Hello, Dr. Aga Sayyid Islam. Sonali Saikia. Sonali Saikia. Dr. Malay Dev. Hello. Malay. Malay. Malay Dev. Aga Sayyid Islam. মহাদেবকে দেন দেশে বলছেন বলে মহাদেব পরে সাগর ইসলাম Sonali. বলে দেন তারপর শোনা ইয়ে করবেন Aga Sayyid Islam এসছে। হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। প্লিজ স্টার্ট, আচ্ছা। প্লিজ স্টার্ট। বিশ্ব পুস্তক দিবস ও বর্তমান সময়ে শেক্সপিয়ারের গুরুত্ব বা উপযোগিতা এই শীর্ষক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আহ্বায়ক শ্রী শুভ্রাংশুবাবু এবং এই বিশেষ আলোচনা চক্রের অন্যতম প্যাট্রন ডক্টর ভাস্কর রায়বর্মন এবং আমার সহযোগী বক্তাগণকে এই দ্বিপ্রাহরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমি যেহেতু অমিতাভ মঙ্গলম পুস্তক দিবস উপলক্ষে এবং পুস্তক দিবসে আমরা কিভাবে পুস্তককে ব্যবহার করব, পুস্তকের সামাজিক জীবনে প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাই এদিকটাতে না গিয়ে বা সুরজিৎ সেন শেক্সপিয়ার এবং তার সাম্প্রতিক যে অভিমুখ সেই অভিমুখ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর আমি মূলত বাংলা সাহিত্যে শেক্সপিয়ার কিভাবে এলেন এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে শেক্সপিয়ারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে মূলত মূল আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছি। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে শেক্সপিয়ার, এটাই হচ্ছে আমার মূল আলোচ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা দেখি যে 1690 খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক তৃতীয়বারের মতো
কলকাতায় যখন এলেন এবং স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন, ব্যবসা বাণিজ্যের সে সময়ে প্রসার ঘটে এবং এই সূত্রেই মূলত আমরা দেখব যে কলকাতায় ধীরে ধীরে কলকাতায় ধীরে ধীরে ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যিক আহ আহ প্রসারের পাশাপাশি এক সময় তাদের নান্দনিক জীবনকে তৃপ্ত করার জন্য শেক্সপিয়ার চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তো আমরা সকলেই জানি যে শুধুমাত্র মানুষ ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য বাঁচে না, মানুষকে তার আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? নেটওয়ার্ক কিন্তু খারাপ। মানুষ শুধু ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্যই বাঁচে না, মানুষের প্রয়োজন আনন্দের রসাস্বাদন। তাই মানুষ যখন সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে এক সময় এসে আনন্দকে জীবনের অংশীভূত করতে চায়। যাই হোক, আমরা দেখি যে এইভাবেই একসময় ইংরেজদের নিরাপত্তায় কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং কলকাতায় লোক সমাগম ঘটে। মূলত কলকাতা, গোবিন্দপুর এবং সুতানুটি এই তিনটি গ্রামকে নিয়েই জব চার্নকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজকের কলকাতা মহানগরী। তো ইংরেজরা ইংল্যান্ড থেকে প্রায় 4000 মাইল দূরে এসে মানসিক এই ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করেন। এই সূত্রেই কলকাতা শহরের বয়স যখন প্রায় 50 ছুঁই ছুঁই, সে সময়ে গড়ে উঠে প্রথম একটি নাট্যশালা। এই নাট্যশালাটির এই নাট্যশালাটি হচ্ছে প্রথম ইংরেজি থিয়েটার, হ্যাঁ, বা নাচঘর। এই নাট্যশালাটি বর্তমান লালবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, হ্যাঁ, বর্তমান সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জার অপর প্রান্তে ওল্ড প্লে হাউস এই নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় আমাদের দেশে কোনো সংবাদপত্র ছিল না, তাই এই নাট্যশালায় কি কি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে বা কখন মঞ্চস্থ হয়েছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো তত্ত্ব আমাদের কাছে নেই। কিন্তু আমরা দেখি সে সময়ে লেফটেন্যান্ট উইলিসের আঁকা দি প্ল্যান অফ দি ফোর্ট উইলিয়াম অ্যান্ড দি পার্ট অফ দি সিটি অফ ক্যালকাটা নামক মানচিত্রে এই প্লে হাউসের নির্দিষ্ট অবস্থানটি সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকে এই নাট্যশালা সম্পর্কে আমরা আর যে কটি তথ্য জানতে পারি সেগুলি হচ্ছে, এখানে স্ত্রী পুরুষ সকল চরিত্রে অবৈতনিকভাবে পুরুষেরা অভিনয় করতেন। বিলেতের প্রখ্যাত নট ও শেক্সপিয়ার বিশেষজ্ঞ ডেভিড গেরিক এই নাট্যশালার অভিনেতাদের নানা ধরনের উপদেশ দিতেন। এই সূত্র থেকে অনুমান করা যায় এই নাট্যশালায় শেক্সপিয়ারের কিছু কিছু নাটক হয়তোবা অভিনীত হয়েছিল। এরপর আমরা দেখি 1775 খ্রিস্টাব্দে বর্তমান কলকাতার কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এর পেছনে নির্মিত হয় দ্বিতীয় রঙ্গালয়, ক্যালকাটা থিয়েটার বা দি নিউ প্লে হাউস। শেক্সপিয়ার শেয়ার বিক্রির টাকায় নির্মিত এই রঙ্গালয়ের অন্যতম শেয়ার হোল্ডার ছিলেন স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। এই নাট্যশালায় শেক্সপিয়ারের রিচার্ড দি থার্ড, দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস, হ্যামলেট, অথেলো, ম্যাকবেথ, রোমিও জুলিয়েট, কিং লিয়ার, হেনরি দি ফোর্থ প্রভৃতি একাধিক নাটক দক্ষতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। মূলত ইংরেজ কোম্পানি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এই অভিনয় কার্য সম্পাদন করেছেন, অর্থাৎ এরা প্রত্যেকেই অ্যামেচার অভিনেতা ছিলেন। তারপর অ্যাথেনিয়াম থিয়েটারে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। অ্যাথেনিয়ামের সমকালে চৌরঙ্গী থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন ব্রিটিশ সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ামের পুত্র ক্যাপ্টেন জর্জ ফিজ ক্লিয়ারেন্স, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক J.H. স্টোকলার প্রমুখ ছিলেন এই রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক। তারপর আমরা দেখি যে একটি সা সুশি নামে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রঙ্গালয়ে মিসেস লিস ও তার সহযোগীরা শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ ও অন্যান্য নাটকগুলি খুব নৈপুণ্যের সঙ্গেই অভিনয় করেন। সা সুশির পর সেন্ট জেমস থিয়েটারে মিসেস লিউইস এর থিয়েটার
অপেরা হাউস ইত্যাদি শেক্সপিয়ারের একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই সময়ে কলকাতায় শেক্সপিয়ারের নাটক ইংরেজ প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতাদের দ্বারা ইংরেজি ভাষাতেই পরিবেশিত হয়েছে। তার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি, অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখি যে আহ মিশ্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে মিশ্র, অর্থাৎ ইংরেজ এবং ভারতীয় এই দুই দুই পরিচালনায়, প্রযোজনায় এবং অভিনয়ে আস্তে আস্তে আসতে থাকেন, এবং দ্বিতীয় স্তরেও মূলত ভাষা ছিল ইংরেজি। তৃতীয় পর্যায়ের অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের প্রচেষ্টাকে অগ্রণী ভূমিকা, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, কারণ 1817 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা দেখি সেই সময়ে এক শ্রেণীর নব্য শিক্ষিত বাঙালি যুবক ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং সেই সুবাদেই তারা শেক্সপিয়ারের যেমন আবৃত্তি করেছেন, ঠিক তেমনি করে শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি যে বাংলা মৌলিক নাটক রচনায় শেক্সপিয়ারের অগ্রণী ভূমিকা। আমরা দেখি বাংলা সাহিত্যের সূচনা লগ্নে যে নাটক রচিত হয়েছে, সেই সূচনা লগ্নের নাটকে মূলত সূচনা লগ্নের যে নাটক রয়েছে তারাচরণ শিকদার প্রণীত ভদ্রার্জুন, এই ভদ্রার্জুন নাটকের আহ অঙ্কবিন্যাস এবং অঙ্কবিন্যাস এবং বিভিন্ন যে দৃশ্যে বিভক্ত করার চিন্তা ভাবনা, সেটি মূলত পাশ্চাত্য রীতি থেকেই তারাচরণ শিকদার নিয়েছিলেন। তারপর আমরা দেখব যে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম অগ্রনায়ক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তার পার্সিকিউটেড নামে একটি ইংরেজি ভাষায় নাটক রচনা করেন, এবং এই নাটকের চরিত্রের সংলাপে একাধিকবার শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকের চরিত্র বা শেক্সপিয়ারের প্রসঙ্গ এসছে। ঠিক এইভাবে আমরা দেখি পরবর্তী সময়ে ভদ্রার্জুন নাটকের পর আমরা অন্যান্য যে কীর্তিবিলাস থেকে শুরু করে অন্যান্য যে নাট্য রচনা হয়েছে বাংলায়, সেই নাটকেও শেক্সপিয়ারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসরণ করেছেন নাট্যকারেরা। এবারে আমরা সরাসরি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি আসি, তাহলে দেখব যে মধুসূদন দত্তের প্রথম নাটক মায়াকানন, এই মায়াকানন নাটকের পর আমরা এই মায়াকানন নাটকের গঠন রীতিতে এবং চিন্তা ভাবনায় হয়তো খুব বেশি শেক্সপিয়ারীয় প্রভাব না থাকলেও শর্মিষ্ঠা নাটকে আমরা দেখব যে শেক্সপিয়ার একটি বড় স্থান জুড়ে রয়েছেন। শেক্সপিয়ারের এজ ইউ লাইক ইট নাটকের কাছে নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের সঙ্গে আমরা দেখব গর্ভাঙ্কের সঙ্গে আমরা এই নাটকের, অর্থাৎ শর্মিষ্ঠা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের দেবযানী ও তার সখী পূর্ণিমার ছদ্মবেশ ধারণের বৃত্তান্তের সঙ্গে শেক্সপিয়ারের এজ ইউ লাইক ইট নাটকের কিছু কিছু অংশের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী সময়ে পদ্মাবতী নাটকে হয়তো তেমন ভাবে গ্রিক অনুসরণ যতটা রয়েছে, শেক্সপিয়ারের অনুসরণ ঠিক ততটা নেই। তারপরও আমরা দেখি যে এই নাটকে মধুসূদন শেক্সপিয়ারের গনেরিল, অর্থাৎ কিং লিয়ার নাটকের চরিত্র গনেরিল ও লেডি ম্যাকবেথের দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়ে শচী চরিত্রকে নির্মাণ করেছিলেন। পদ্মাবতীর পর আমরা দেখব শেক্সপিয়ার যখন কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা করেন, এই কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভাব পরিকল্পনায় এবং চরিত্রের মানস গঠনে শেক্সপিয়ারের একাধিক নাটকের প্রভাব রয়েছে। কিং লিওর নাটকের কথা আমরা, কিং লিওর নাটক, তার পাশাপাশি কিং লিওরের পাশাপাশি আমরা শেক্সপিয়ারের অন্যান্য আরো অনেক নাটকের সাদৃশ্য বিভিন্ন চরিত্র এবং পরিকল্পনা, যেমন ধরুন অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রা, রোমিও এন্ড জুলিয়েট ইত্যাদি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে, বা হ্যামলেট নাটকের চরিত্রের সঙ্গে এই কিং লিয়ারের বিভিন্ন কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মানস গঠনের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকেও আমরা ঠিক একইভাবে, যেমন সদবার একাদশী নাটকেও আমরা শেক্সপিয়ারের প্রভাব, বা নীলদর্পণ নাটকের বিভিন্ন চরিত্র নির্মাণে, নবীন তপস্বিনী নাটকের চরিত্র নির্মাণেও আমরা
ঠিক একইভাবে শেক্সপিয়ারের চিন্তা ভাবনার বা চরিত্রের মানস গঠনের প্রভাব লক্ষ্য করি। শেক্সপিয়ারের ফলস্টাফ চরিত্রের দ্বারা নবীন তপস্বী নাটকের চরিত্র নির্মাণে বেশ প্রভাব পড়েছে। এছাড়া শেক্সপিয়ারের রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট নাটকেরও বেশ কিছু প্রভাব আমরা নবীন তপস্বিনী নাটকে খুঁজে পাই। ভাগ্যদরী চরিত্রের সংলাপে এই তার বিয়ে পাগলা বুড়ো নাটকেও আমরা ঠিক তেমনি করে শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের কিছু সাদৃশ্য, অথেলো শতবার একাদশীতে আমরা দেখি অথেলো নাটকের, শেক্সপিয়ারের অথেলো নাটক, ম্যাকবেথ নাটক এবং অন্যান্য একাধিক নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ বা সংলাপকে নাটকের শীর্ষদেশে বা চরিত্রের মুখে বসিয়ে দেবার বসিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তার লীলাবতী নাটকেও আমরা কিংবা কমলে কামিনী নাটকেও আমরা শেক্সপিয়ারের এই শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকের দ্বারা প্রভাবের চিহ্নগুলোকে খুঁজে পাই। পরবর্তী সময় আমরা দেখি যতীন্দ্রনাথের নাটকেও আমরা ঠিক একইভাবে যতীন্দ্রনাথের যে গীতিনাট্যগুলো রয়েছে, প্রহসন, ইতিহাসাস্ত্রী যে নাটকগুলি রয়েছে বা অনুবাদ নাটকের মধ্যেও শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন রকমের প্রভাবকে খুঁজে পাই। যতীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি যে যতীন্দ্রনাথের পরে মোটামুটি ভাবে অন্যান্য যে সমস্ত বাংলা নাটক রয়েছে সেই বাংলা নাটকেও আমরা ঠিক একইভাবে শেক্সপিয়ারের ধারা বাংলার নাট্যকারদের মূলত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নাটকেও আমরা ঠিক একই ব্যাপার লক্ষ্য করি। তো রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নাট্যকারেরা যে শেক্সপিয়ারের ধারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে বাংলার নাটকের বিষয় পরিকল্পনা বা চরিত্রের মানস গঠনে শেক্সপিয়ারকে নিয়ে এসছেন এমন নয়। শেক্সপিয়ারকে নানাভাবে নানা সময়ে অনুবাদ করা হয়েছে। নানা সময়ে যে শেক্সপিয়ারের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ তার একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। আমরা দেখি 1809 খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার নাটক, উপন্যাস, কাব্য, গল্প, এমনকি বাংলার চলচ্চিত্রেও শেক্সপিয়ার নানাভাবে এসেছেন। শেক্সপিয়ার অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, যেমন ধরুন প্রথমেই যে টেম্পেস্ট 1809 খ্রিস্টাব্দে একজন ইংরেজ সি মংটন, ইনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। তিনি লালবাজার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকাকালীন সময়ে বাংলায় এই টেম্পেস্ট নাটকের কিছু অংশ অনুবাদ করেন এবং এটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তারপর হরচন্দ্র ঘোষ মার্চেন্ট অফ ভেনিস অবলম্বনে ভানুমতির চিত্তবিলাস করেন। রোমিও ও জুলিয়েট অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষ চারুমুখ চিত্তহরা করেন। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিম্বলিন অবলম্বনে সুশীলা ও বীরসিংহ নাটক রচনা করেন। চন্দ্রকালী ঘোষ সিম্বেলিন অবলম্বনে কুসুম কুমারী নাটক রচনা করেন। কান্তিকা চন্দ্র বিদ্যারত্ন 12 নাইট অবলম্বনে সুশীলা ও চন্দ্রকেতু। তারপর বেণীমাধব ঘোষ কমেডি অফ এরর্স অবলম্বনে ভ্রম কৌতুক। হরপাল ঘোষ ম্যাকবেথ অবলম্বনে রুদ্রপাল। প্রমথনাথ বসু হ্যামলেট অবলম্বনে অমর সিংহ। তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। তারপর পেরিলাল মুখোপাধ্যায় মার্চেন্ট অফ ভেনিস অবলম্বনে সুরলতা অনুবাদ করেন। অজয় সিংহ ও বিলাসবতী নামে যুগেন্দ্র নারায়ণ দাস ঘোষ রোমিও জুলিয়েটের অনুসরণে এই নাটকটি রচনা করেন। রাধা মাধব কর রোমিও জুলিয়েট অবলম্বনে বসন্ত কুমারী নাটক রচনা করেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় টেম্পেস্ট অবলম্বনে নলিনী বসন্ত লিখেন। এভাবে আমরা দেখি বাংলায় প্রচুর পরিমাণে শেক্সপিয়ারের সরাসরি অনুবাদ যেমন হয়েছে, ভাবানুবাদও হয়েছে। আবার শেক্সপিয়ারকে প্রেরণা হিসেবে বেছে নিয়ে বাংলার নাট্যকারেরা, সাহিত্যিকেরা চরিত্রের মানস গঠন করেছেন বা কাহিনীর পরিণতিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। খুব সাম্প্রতিক সময়ে বা আমরা ত্রিপুরার প্রসঙ্গে যদি আসি, তাহলে দেখব ত্রিপুরার একজন প্রখ্যাত নট এবং নাট্যকার অজিত মজুমদার, তিনি শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তার এই অনুবাদ কর্ম এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। আমাদের উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষের আরেকজন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব উপেন্দ্রচন্দ্র কর, তিনিও ম্যাকবেথ নাটকটি 1915 খ্রিস্টাব্দে অনুবাদ করেছিলেন এবং সুরমা পত্রিকায় এই শ্রীভূমি পত্রিকায়
এই নাটকটি প্রথম কিছু অংশ প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারেও এটি প্রকাশিত হয়েছিল। তো সে উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষেও শেক্সপিয়ার চর্চার শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর আমরা দেখি খুব সাম্প্রতিক সময়ে আমার মনকে সবচেয়ে বেশি যেটা আকৃষ্ট করেছে সঞ্জয় করের রঙিন রুমাল নাটক। সঞ্জয় কর ঠিক একইভাবে শেক্সপিয়ারকে অনুসরণ করে শেক্সপিয়ারের অথেলো নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই রঙিন রুমাল নাটকটির পরিকল্পনা করেছেন এবং এই নাটকে মূলত ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটকে রাজন্য ইতিহাসকে নিয়েই তিনি এই রঙিন রুমাল নাটকটি লিখেছেন। আপনারা যারা দেখেছেন তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে যে চিত্তের আনন্দ সেই আনন্দটুকুকে আস্বাদন করতে পেরেছেন নাটক দেখার ফলে। আমরা যারা দেখেছি প্রত্যেকেই আমরা এই নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং কাহিনীর পরিকল্পনায় মুগ্ধ হয়েছি। তো এভাবেই আমরা দেখি যে আজকের সময় পর্যন্ত শেক্সপিয়ার আমাদের সমানভাবে অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছেন, আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকদের এমনকি দর্শক যারা রয়েছে নাটকের তাদেরকেও সমানভাবে আনন্দ দিয়ে যাচ্ছেন। তাই শেক্সপিয়ার সত্যি এখনো আমাদের সকলের চিত্তে সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে রয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের শুধু নয় অন্যান্য ভারতীয় ভাষার এবং পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জীবন্ত ভাষার সাহিত্যিকদের কাছে একজন জীবন্ত অনুপ্রেরণা। এইটুকু বলেই আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। শুভ্রাংশুদা। কি তা হইলো? Am I audible? Hello? Hello? Am I audible? Please reply, am I audible?
Afternoon to everyone. The time is running out. We are very sorry. This is the disadvantage of the technicalities, though it has some, but the international conference time is running out. So I had to be very short in my speech. Firstly, I am thanking Mr. Shubhranshu Shekhar Bhattacharya for arranging this kind of international conference, I mean webinar, for for the very auspicious World Book Day. In the beginning of the webinar, Shubhranshu informed us this World Book Day organized many years ago. In 1995, it is restarted by UNESCO. And on the day of 21st April, UK is important, getting importance for make this day meaningful to everyone. In other countries, the World Book Day celebrated on the first Thursday of March. This year it was 3rd March. And the main theme of this year, the World Book Day, is you are reader. You are a reader. You means all of us are readers. So reading is the best thing, I think. Reading is the best thing for us when we are really alone. But this reading habit has to be developed from the very childhood. Otherwise, one fine morning we cannot start to read, because with reading, some kind of spatial concentration is needed. We know all of this. The reading is the only 1:1 game. Our mind and the printed ones, or the electronic media, or the 0-1 byte, but it needed a very minute concentration with this. Being a Bengali, I'm very much Shabolil with Bangla. I don't know whether, I think everyone is well conversant with Bengali. I'm trying to exchange my ideas with you in Bengali and English simultaneously. So reading is associated with what? Reading is associated with book. What is book? Book is BOOK. That is build on organized knowledge. This is called book. And book, what is its content? Its thought content is what? The subject. Maybe it's a fiction, maybe it's a poem, maybe it's a novel, maybe it's a subject, textbook, whatever it is. Its contents matter is very important. Then what is subject? Being a librarian, I want to exchange my ideas. Subject is the systematic development growth of a particular idea and systematic arrangement of it within two molars, within two flaps. This is subject. বাংলায় বলতে হবে চিন্তার পদ্ধতিগত বিন্যাস হচ্ছে বিষয়। সুতরাং আমরা যে বই পড়ব, যে ইউ আর এ রিডার, আমরা যে বইটা পড়ব তাকে তো ভালোবাসতে হবে, তাকে তো ভালো লাগতে হবে। তা এই ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সটা দুটো আইডিয়াকে মার্জ করেছে। একটা হচ্ছে the book is a panacea of loneliness. What is the meaning of panacea? Panacea is, in বাংলায়, সর্বরোগ নিরোধক। যত অসুখই আমার করুক না কেন, প্যানাশিয়া এমন একটা জিনিস যা আমার সব রোগকে দূর করে দেবে। In the language of librarian, we used to tell regarding bibliotherapy. The book is a therapeutic measure. So this therapeutic measure is being started in many years ago.
মানুষ না জানতেই বইকে ব্যবহার করেছে তার মানসিক সুস্থতার জন্য। আমার ভাল লাগছে না, কি করব? বই পড়বো। কি বই পড়বো সেটা নির্ভর করবে আমার বয়স, আমার রুচি, আমার চিন্তার সঙ্গে। আর একটা কনসেপ্ট কিনা নিয়ে এসছে যে 21st সেঞ্চুরিতে শেক্সপিয়ার কতটা রেলিভেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য রেলিভেন্স অফ শেক্সপিয়ার ইন দিস 21st সেঞ্চুরি? অর্থাৎ 400 বছর আগে 1500 খ্রিস্টাব্দে তিনি যা লিখেছিলেন তা আজও কেন রেলিভেন্ট? শুধুমাত্র ইংরেজি সাহিত্যের পাঠক বা শিক্ষকদের জন্য নয়, সকলের জন্য, এভরি ওয়ান। শেক্সপিয়ারের নাম শুনিনি এমন লোক নেই। আমরা ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন ভাবে অ্যাডাপ্টেড শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি অ্যান্ড কমেডি পড়েছি। বিং লাইব্রেরিয়ান, উই অল নো দ্য নেম অফ এসি ব্র্যাডলি। উনি শেক্সপিয়ারের সমস্ত রাইট আপকে এক জায়গায় নিয়ে ব্যাখ্যা করে করে গেছেন। এক এক সময়ে এক এক রকমের তার ব্যাখ্যা এসছে। শেক্সপিয়ার সকলের জন্য। যেমন ধরুন, ছোট্ট বয়সে যখন সবে কৈশোর আসে, যখন সবে মানুষের মনে প্রণয়ের মতন একটা বিশেষ বিষয় জেগে ওঠে, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রণয়। রোমিও জুলিয়েট সেই সময় অনবদ্য। রোমিও জুলিয়েট পড়েনি, রোমিও জুলিয়েট ফিল্ম দেখেনি এমন লোক নেই। এমন প্রেম জীবনে খুব কম দেখা যায়। এই প্রেম অনুভবের ব্যাপার। খুব ভাগ্যহীনা বা ভাগ্যহীন সে যে রোমিও জুলিয়েট পড়েনি। আবার আরো বয়সে, আরেকটু বেশি বয়সে, ধরুন ম্যাকবেথ, হ্যামলেট। একটু আগেই ইংরেজির অধ্যাপক, রাম ঠাকুর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক বলেছেন যে মানুষের মধ্যে সমস্ত ইমোশনকে ধরে রেখেছেন শেক্সপিয়ার। সমস্ত ইমোশনকে, হেট্রেট, লাভ, পেইন, ডিপ্রেশন, এভরিথিং এক্সপ্রেসড। আজও আমরা কিং লিয়ার পড়ি। যারা পড়িনি তারা অনেকে থিয়েটার দেখেছি। সৌমিত্র চ্যাটার্জি অভিনয় করেছিলেন কিং লিয়ারে। কি মারাত্মক হতাশাগ্রস্ত অবস্থা হয় অবসন্ন পিতার, তা উনি দেখিয়েছেন। তা সেদিনও যেমন ছিল রেলিভেন্ট, আজও তেমন। শেক্সপিয়ারের সমস্ত লেখা সমস্ত বয়সের সঙ্গে 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 একইভাবে চলেছে। আমরা লাইব্রেরিয়ানরা দেখেছি শেক্সপিয়ারের এত অবদান যে ডিউই ডেসিমাল ক্লাসিফিকেশন স্কিম তার জন্য একটা আলাদা মানে ক্লাস নাম্বার অ্যাসাইন করেছে। সবাই জানি 2 to 2.6। রবীন্দ্রনাথও কম বড় মানে সাহিত্য সাধক নন, চন্দ্র নন, কিন্তু তাদের কারোর জন্য কোনো আলাদা নম্বর নেই। এমনকি ইংরেজি সাহিত্যে আরো যারা দিকপাল আছেন, ধরুন বলছি লিও টলস্টয়, ধরুন বলছি মিল্টন কবি হিসেবে, তারাও তো কম, কারোর আলাদা নম্বর নেই। সবাই ওই 8 to 0-র মধ্যে 1 ফর্মে পড়ছে, কেউ ড্রামা হলে 2 ফর্মে পড়ছে, কেউ ফিকশন হলে 3 ফর্মে পড়ছেন। আমার এখানে লাইব্রেরিয়ান বন্ধুরা আছেন, বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি। শেক্সপিয়ারের জন্য আলাদা নম্বর বলে দেয় যে কত রেলিভেন্ট, যুগে যুগে রেলিভেন্ট, যুগে যুগে রেলিভেন্ট। আমরা লাইব্রেরিয়ানরা বিভিন্ন বয়সের শেক্সপিয়ারের বই, বিভিন্ন অ্যাডাপ্টেড ভার্সন রাখি ছেলে মেয়েদের পড়ার জন্য। এক এক বয়সের ছেলে মেয়েরা এক এক। ভেবে দেখুন, টেমিং অফ দি শ্রু, স্ত্রীকে কি করে ঠিক করতে হবে উনি বলে গেছেন। এইসব ছোট ছোট ব্যাপার। আসলে আমাদের বক্তব্য অ্যাজ লাইব্রেরিয়ান, কতটা শেক্সপিয়ার রেলিভেন্ট আর কতটা বুক ইজ এ প্যানাশিয়া অফ এ লোনলিনেস। লোনলিনেস ব্যাপারটা আসে বয়স বাড়লে, ছোট বয়সে থাকে না, শৈশবে থাকেই না, কৈশোরেও কম থাকে, বন্ধু বান্ধব থাকে। যৌবনে তো মানুষের প্রচুর কাজ, পড়াশুনো করো, চাকরি জোগাড় করো, চাকরি পেলে বিয়ে করো, বিয়ে করে সন্তানাদি পালন করো, প্রচুর 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 কাজ। জাস্ট বিফোর দি রিটায়ারমেন্ট, এই ধরুন আমি নেক্সট ইয়ার রিটায়ার করবো, আমি অনেক কিছু ভাবছি যে আমি কি করবো কি করবো। বই তো অবশ্যই পড়বো, বই তো তার পড়ার মানে একটা বড় কাজ। কিন্তু এই পড়ার অভ্যাসটা যদি ছোটবেলা থেকে না করি, লাইব্রেরিয়ান ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিয়ান বলে গেছেন, that you have to develop your reading habit, otherwise you can't read, because everything is depending upon your habit. কারণ ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার একটা অভ্যেস করতে হবে। লাইব্রেরিয়ানদের খানিকটা বই পড়া অভ্যেস হয় অবশ্য টেকনিক্যালি। আমরা পুরো বইয়ের থট কন্টেন্টে যেতে পারি না, সময় হাতে খুব কম থাকে। কিন্তু অনেক বই আমরা রাখি
কন্টেন্টটা দেখে, যে আমরা যখন তাকে ইন্ডেক্সিং করি, আমরা যখন তার নোটস লিখি, আমরা যখন তার ক্যাটালগ তৈরি করি, তখন ভাবি এই বইটা পড়বো, এই বইটা পড়তে হবে। সুতরাং লোনলিনেসের জন্য বই একটা প্যানাসিয়া, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আমার মনের কাছাকাছি আর কেউই আসতে পারে না যতটা বই পারে। কেন? বই কিন্তু ইনার্ট হলেও তার মধ্যে অনেক ক্ষমতা আছে। সে আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে উল্টে পাল্টে দিতে পারে। ধরুন আমার খুব ডিপ্রেশন হয়েছে, যারা বাংলা সাহিত্য পড়েছেন তারা সবাই জানেন, খুব ডিপ্রেশন হয়েছে, নতুন বিয়ে হয়েছে, খুব ডিপ্রেশন হয়েছে, ইনলজ হাউসে শ্বশুর বাড়িতে এসে খুব প্রবলেম হচ্ছে। সেই মুহূর্তে আমি যদি সুবর্ণতা পাই এবং পড়ি, আমি দেখবো আমি একা নই, এমনটাই হয়। এবং এখান থেকে উত্তরণের উপায়টা কি, ওটাও আশাপূর্ণা দেবী বলে দিচ্ছেন। আমি তো ছোট্ট একটা ইনস্ট্যান্স দিলাম, খুব ছোট্ট ইনস্ট্যান্স। এমন, আমি যদি স্ত্রীর পত্র পড়ি, আমার যদি মনে হয় যে আমার স্বামী আমার উপরে তার পৌরুষটাকে চাপিয়ে দিচ্ছে, তার মেল শভিনিজমটা কাজ করছে, আমি কি করে তার থেকে মুক্তি পাবো? স্ত্রীপত্রের মৃণাল আমাকে বলে দেবে। ধরুন আমি কোনো কোনো একটা অন্যরকম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি অল্প বয়সে, অন্যরকম সম্পর্ক, আমি মানে কোনো মহিলা কোনো অল্প বয়সে একটা ইমোশনের বশে, একটা আবেগের তাড়নায়, তার পরিস্থিতির চাপে যে কোনো ভাবেই সে একটা এমন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে যেটা সামাজিকভাবে বৈধ নয়। তার হাতে যদি বিষবৃক্ষ এসে পড়ে, সে পড়ে দেখবে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ লাইনে লিখেছেন, আমি বিষবৃক্ষ রোপণ করিলাম, আমার বিশ্বাস ইহাতে ঘরে ঘরে অমৃত ফলিবে। আমি জানি না সকলের মনে আছে কিনা, মনে থাকার কথা, খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি যখন ক্লাস 10-এ পড়েছিলাম, আমি জানি না সত্যি ঘরে ঘরে অমৃত ফলেছে কিনা, কিন্তু অনেক আশা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এটা লিখেছিলেন। গৃহদাহ উপন্যাসে দেখতে পাই মৃণালের মহিমের প্রতি প্রেম। এক জায়গায় মৃণাল বলছে, বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না, দূরে উঠায়। এই যে ধরুন ছোট ছোট অনুভূতির কথা আমি বলছি, মানুষের মনের মধ্যে যেগুলো খুব দোলাচলের সৃষ্টি করে, যেমন অচলার মধ্যে একটা দোলাচল সৃষ্টি করেছিল। মানুষকে তো মুক্তি পেতে হবে। মানুষ তো সবটা কনফিউজ করতে পারে না কারোর কাছে। একমাত্র নিজের প্রতিবিম্ব, নিজের বিবেক, নিজের অল্টার ইগো তার কাছে পারে। কি করে পারবে? এই বইগুলো পড়ে। সুতরাং আমার লোনলিনেস, আমার বিষণ্ণতা, আমার একাকিত্ব, এটাকে কাটানোর জন্য বই একটা বিশেষ বিশেষ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, থেরাপি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এই বিব্লিওথেরাপি শব্দটা কিন্তু কয়েন্ড হয়েছে 1920-21 এই সময়, 1920 এইরকম সময় বিব্লিওথেরাপি শব্দটা এসেছে। কিন্তু বিব্লিওথেরাপি আনমাইন্ডফুলি আমরা ব্যবহার করি। ধরুন আজকে বই আমরা কাকে বলি? একটু আগেই বললাম, বিল্ড অন অর্গানাইজড নলেজ। আমার ভাষায়, মানে লাইব্রেরিয়ানের ভাষায়, 49 পাতার মধ্যে ফ্ল্যাপ যুক্ত কোনো জিনিসকেই বই বলা হয়। ইউনেস্কোর এইটা সংজ্ঞা ছিল। এখন হয়েছে যা কিছু প্রিন্টেড জিনিস বা কম্পিউটারে এন্ট্রি করা কোনো পেজ বা হাইপার টেক্সটে আসা কোনো তথ্য, যা আমাকে এতটুকু নতুন ভাবে পরিচালিত করতে পারে, নট ডেটা। Data means data that is not meaningful to all. What is the information that is meaningful to everyone? আজকে বৃষ্টি হবে, ছাতা নিয়ে বেরো। This is an information. বৃষ্টি হবে, ছাতা নিয়ে বেরিও। যদি আকাশে কোনো মেঘ না থাকে, কোনো রোদ্দুর না থাকে, এই ছাতা নিয়ে বেরিয়েও কথাটা কিন্তু ডেটা হয়ে যাবে, ইনফরমেশন হবে না, কারণ তা আমাকে কোনোভাবেই হেল্প করবে না। যা আমাকে আমার কাজের ক্ষেত্রে একটু এগিয়ে দিতে পারে তাই ইনফরমেশন। সেই ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে যা পারে তা হচ্ছে বুক। তাই আজকের দিনে সিডিও বুক, পেন ড্রাইভও বুক, আমি যে কথা বলছি দিস ইজ অলসো বুক। অর্থাৎ আমি যা কিছু শুনবো বা যা কিছু দেখবো বা যা কিছু পড়বো, সব যেটাই আমাকে এতটুকু উত্তরণের দিশা দেবে, তাই হচ্ছে আমার কাছে বই, সেটাই আমার কাছে বুক। সেই জন্য বলছি যে আমার এই বই পড়ার অভ্যেসটা, এই জানার অভ্যেসটা আজকে 60 বছরের পরে আমি এটা উপলব্ধি করছি। তো যে শিশু 5 বছর হয়েছে, সে যেদিন প্রথম জন্মেছিল, মায়ের স্তন্য তার কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিল। তারপরে আস্তে আস্তে দুধ,
অন্য খাবার, মধু, একটু বড় হলো, তার কাছে খেলনা। ঠিক তার পরের ধাপেই আমরা কি ভাবি? আমরা ভাবি হাতে খড়ি, সরস্বতী পুজো, অ ক খ ABCD। কেন? এই মাধ্যম, এই মিডিয়েটর বুক, যাতে সে তার নিজের জীবনে ধরে নিতে পারে। আজকে অনেক ধরনের উপকরণ হয়েছে। আমাদের সময় বই ছাড়া কিছু ছিল না। আমরা সবাই ছোটবেলায় ওই মাটির ভেকু পড়তাম, অপু আর দুর্গার ওই ছোট সংস্করণ পথের পাঁচালী সবাই পড়েছি। আমি 5-6 বছর বয়সে পড়েছি মনে আছে। আমরা সবাই ছোটবেলায় ছোট রামায়ণ মহাভারত পড়েছি। আর একটু বড় হয়ে শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি কমেডি পড়েছি। তাই শেক্সপিয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য আমাদের যে অর্গানাইজার, the Children Literature Research Center with Sahitya Adda and Arts, Culture and Social Forum of Northeast, এরা কোলাবোরেশনে যে প্রোগ্রামটা করেছে for the celebration of World Book Day, the book is a panacea for all and Shakespearean literature is very very relevant to 21st century. এই দুটোর মিশ্রণ আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে। অ্যাজ লাইব্রেরিয়ান আমাকে শুভ্রাংশু বলেছিল কিছু বলতে। আমি বই সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারি, কারণ দীর্ঘ 30-40 বছর ধরে আমি বই নিয়েই কাজ করছি। করতে 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 অনেকটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। কিন্তু দেখেছি যে যারা ছেলেমেয়েরা, ছোট ছেলেমেয়েরা, আমি লেডি ব্রেবন কলেজে আছি, আমাদের লিটারেচার, ইংলিশ লিটারেচারে মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন গ্রাজুয়েশন দুটোই আছে। যাদের সিলেবাসে শেক্সপিয়ার আছে তারা তো পড়বেনই, যাদের নেই, যারা শুধু গল্পের বই পড়ে, তাদের জন্য কিন্তু আমরা শেক্সপিয়ারিয়ান লিটারেচারে স্পেশালি ড্রামাটিস্ট হিসেবে উনি বেশি বিখ্যাত। সমস্ত ড্রামার ছোট ছোট অ্যাডাপ্টেড ভার্সন লিখেছি, কারণ এত বড় ম্যাকবেথ তাদের পক্ষে পড়া সম্ভব না। কিন্তু গার্ট্রুডকে হ্যামলেটের মাকে তো চেনা দরকার, লেডি ম্যাকবেথকে চেনা দরকার, ওথেলোর ডেসডিমোনাকে চেনা দরকার। আর যখন মন খুব ছোট, খুব ছেলে মানুষ, তখন মিডসামার নাইটস ড্রিম আমি পড়েছিলাম, খুব ভালো লেগেছিল। এমনটা আবার হয় নাকি তাই মনে হয়েছিল। তা সুতরাং শেক্সপিয়ার সত্যি সত্যি খুব রেলিভেন্ট, বিকজ অল টাইপস অফ হিউম্যান ইমোশন তার লিটারেচারের মধ্যে আছে, এবং সেটা কিভাবে মানুষের মনকে পথ দেখায়, কিভাবে মানুষের মনে কাজ করে, সেটা ওই পঞ্চদশ শতাব্দীতেও যা ছিল আজকে একবিংশ শতাব্দীতেও তাই। আর বেশি কথা বলবো না। আমি প্রফেসর এফ খান, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ডক্টর এম দেব, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ডক্টর এস সিনহা, এলএন মহিলা কলেজ, ডক্টর সেন রাম ঠাকুর কলেজ, ডক্টর এন দাস, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ডক্টর এস ইসলাম, সিনামানম ইউনিভার্সিটি, ডক্টর এ মঙ্গলাম, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, সকলকে আমার প্রণাম জানিয়ে, আমার ভালোবাসা জানিয়ে, আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ দিচ্ছি এই CLRC কে, সেখানে যিনি চেয়ারপারসন, এবং আজকে আমাকে এই কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমরা চলুন বই পড়াকে এগিয়ে দিই। অ্যাজ লাইব্রেরিয়ান চেষ্টা করি আমাদের সব ছোটরা যেন বই না পড়লে ইমাজিনেশন ক্লিয়ার হয় না, বই না পড়লে বুদ্ধিমত্তাও খুলে না, বই না পড়লে কখনো একা থাকা যায় না। একটা বয়সে তো একা থাকে, একটু একা থাকলে মনে হয় মানুষের মধ্যে চিন্তা ভাবনার মননশীলতাও বাড়ে। ধন্যবাদ, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি। Thank you. Thank you, Didi. Thank you so much Thank you very much. Thank you for very your much. enlightenment. You are completely enlightened. Thank you for enlightening us on the very aspects of book reading. Please. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, কি বলেন? ইয়ে হচ্ছে না, ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। ইয়াকে আলমকে ইসলামকে ইসলাম। এটা সাউন্ডে আর নেটে প্রচন্ড ডিস্টার্ব করছে। হ্যালো,
Hello. Hello, sir. Excuse me, sir. Sir, is it my turn? Sir, is it my turn now? Okay, sir. Let me start. Good afternoon, ladies and gentlemen. On the occasion of World Book Day, coinciding the 10th anniversary of William Shakespeare, I would like to put forward my views to this international webinar on World Book Day and relevance of Shakespeare in the 21st century. Theme: Book reading is a panacea for loneliness. However, I would like to digress a little bit and talk in general about Shakespeare and his influence on us. As has been the case, my previous speakers have thrown light on the topic Shakespeare. Professor Suresh has beautifully discussed Shakespeare's different aspects. In the same way, Dr. Mohammed has also about Shakespeare's influence on Bengali literature, and also Dr. Mitali Bhattacharya, as well as Mr. Amitav Kumar Mangalam. They have spoken about the significance of book reading. So, on this auspicious occasion of both the birth and death anniversary of the Bard of Avon, as Shakespeare is fondly called. So, and today is also World Labor Day, May Day, and actually we are here to participate in this webinar commemorating the two aspects as far as uh, my brief is concerned. This is organized by Children's Literature Research Center in collaboration with Sahitya Adda, Literary Rendezvous, and Arts and Social Science Forum of Arts, in organizing this international webinar on World Book Day and relevance of Shakespeare in the 21st century. Book reading is a panacea for loneliness. So basically, the topic of discussion rests on the book reading and also the significance of Shakespeare in today's context. Well, great literature never loses its relevance or significance over the years.
If at all, they only increase and enlarge human conscience. The Lord of Heaven, as William Shakespeare is fondly called, is one such example. As years go by, generations after generations, in fact, 4 centuries have elapsed since the death of this literary genius. His flavor and fragrance have not waned one bit. Rather, people's curiosity, interest, observations, interpretations, innovations regarding his works, especially his plays, have undeniable. All this goes to show that Shakespeare not only has managed to carve a niche for himself in the world literature for the last 400 years, but also has created a special place in the heart and mind of his admirers and detractors alike, if any. For every great man, there are admirers, and there are some jealous people who might not want to give him credit and enough credit for his success. Well, in that case, Shakespeare also got his fair share of, you know, unlike many other great literary figures, Shakespeare's life history is enshrouded in mystery, in the sense that very little facts and informations about him are known to the world at large. Consequently, a number of myths regarding his life continue to do the rounds. They only add to the general perceptions and conjectures about the man in question, whether he was a misogynist, whether he was a gay or a homosexual, or whether he had written all his plays, or whether some of his plays were ghost written. All these questions arise solely because of the paucity of information and facts regarding the man, solidly backed by history. Perhaps it is also a divine providence that a man of his genius and literary prowess, with the level of versatility and prolificity beyond our comprehension and imagination, should remain an enigma. This allows the research scholars and critics alike ample scope to unravel the mystery surrounding the great man, only to be trapped in the labyrinth of intricate layers. That is the beauty of Shakespeare. The more you want to know what is happening in his life, the more you will be in this labyrinth of confusion. Layers of meaning will become coming out, and well, it will lead you to somewhere else. Of course, it will lead you to self-realization and a sense of achievement, but that would be something else which you actually initially wanted to achieve. Hence, the best way to unearth the mystery of Shakespeare is to probably follow another great poet of the Romantic era, John Keats's theory of negative capability, or the ability to remain in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. That was a philosophy adopted by John Keats. He was quite irritated by certain people and their, you know, insistence upon searching for facts. So, in case of Shakespeare, also, if we try to find too many facts about this man, because there are so little facts about this man, about his life, and therefore it would be better to remain in certain doubts, to remain in certain anxieties about in certain mysteries about this man. Let that mystery remain. That will add to the beauty and color of this man, and let us enjoy his works. You know, uh, we should continue to admire, analyze, and appreciate his works, marvel at his power of observation,
rather than try to understand the man behind the scene. Of course, his body of work is such that words won't be enough to encapsulate them. However, I must appreciate the noble and sincere endeavor of on your part, that is the Children's Literature Research Center, in collaboration with Sahitya Adda Literary Rendezvous, Arts and Social Science Forum of Northeast. I must congratulate you. I must give credit to you for organizing such a noble uh, webinar, international webinar on this topic, which is very relevant. And to bring Shakespeare back to our discussion table. After all, his aura never ceases to exist. The greatest quality of Shakespeare's works is the universal appeal which interests a girl of 8 to a man of 80. That is his universal appeal. You know, across the ages, he cuts across the boundaries of age. Even a child or even an old man would equally admire Shakespeare. Of course, it won't be an overstatement to say that he is the greatest entertainer of all. This precisely brings us to his relevance in the 21st century. You know, as an entertainer, he was probably unparalleled. And we are today discussing about Shakespeare. We are today discussing various aspects of his plays, about all these things. But in his heart of hearts, Shakespeare never thought of all these things. His main ambition was to entertain the Elizabethan crowd, the unforgiving Elizabethan crowd, who were very rough, very rugged, and anything that displeased them, they would automatically object. So, to satisfy that such a hardcore Elizabethan crowd of audience, it is not an easy task, and Shakespeare knew the pulse of his audience completely, and that was his achievement. And in this way, he is it, this precisely brings us to the relevance of the his relevance in this present context in this 21st century. Besides tickling the mind and delving deep into our psyche and consciousness, what Shakespeare's plays do best is to and entertain the masses rather, because that's what he did during his time to satisfy the Elizabethan and later on the Jacobean crowd. Here, I would like to throw some light on Shakespeare's time and what parallel can be drawn from the present days. As we are going through a harrowing phase of pandemic, it would only be pertinent to note that the man in question had also gone through a similar tough time, probably more severe in intensity, the fateful bubonic plague. We must be aware of that during Shakespeare's time, several bubonic plagues used to hit England, especially London. And we ourselves have been victims of such a pandemic over the last couple of years. As we all know that England had been hit by bubonic plague several times in history. During Shakespeare's time itself, it occurred in 1592, 1603, and also in 1606. It also coincided with the gunpowder plot, as theaters were shut down alongside other institutions. The situation was pretty much akin to our present lockdown. Instead of sulking in desperation, Shakespeare churned out three of his greatest masterpieces during that phase of isolation. That is, King Lear, Macbeth, and Antony and Cleopatra. This is something which we must admire about Shakespeare, and we should be inspired by him. Instead of letting the pandemic hit him hard, like most of us did, he actually allowed that time to utilize his creative impulse. You know, Moreover, he had to go through certain personal setbacks during this period.
But that did not deter his mental resolve. He incorporated those contemporary events into the plays mentioned above. That means if you look at King Lear, if you look at Macbeth, you will find certain incidents of the gunpowder plot. That was the plot to actually assassinate the then King James, who was the cousin of Queen Elizabeth, who died in 1603. And after Queen Elizabeth, King James became the ruler of England. But there was a plot, there was a kind of a conspiracy to murder him, and that was the gunpowder plot. Hence, on the 406th this year, if I'm not wrong, this is the 406th death anniversary, as well as, yes, death anniversary of uh, this great man, Shakespeare. He died in 1616. It would only be pertinent to discuss his legacy and his relevance in the present context. If Shakespeare himself could find ways to tide over different obstacles, we, his avid fans, should also follow suit. That means we should be encouraged. We should rather get inspired by Shakespeare, because this great man could overcome such obstacles like this pandemic during his time, not one but thrice. But in the same way, we should also we should devise our plans to overcome such situations. And this precisely brings us to the point of that topic, that book reading is a panacea for loneliness. You know, what is loneliness, and what does it mean, and how does it affect us, would be best described over the last couple of years during the period of lockdown, right? So in that case, Shakespeare is pretty relevant today for us. Being a creative mind, he sought his greener pastures through doing what he knew best, that is, by writing. So what he did, instead of sulking, instead of feeling sad and getting depressed, he found out his ways. During that first phase, that is the 1592, at that period, Shakespeare actually, when the theaters were closed, and he owned the Globe Theater, and when the theaters were closed and all the shops were closed and everything, so what he did, he wrote, as Sir Surajit Sen sir had mentioned, that he wrote 154 sonnets. Most of them were written during that period of plague, when he was in isolation. And in the next phase, he wrote those plays, the famous tragedies, couple of them, that is King Lear and Macbeth, and alongside the complete play of Antony and Cleopatra. For us, lesser mortals, however, it would not be ideal scenario to indulge in our creative impulses much the same way as Shakespeare did. You know, we may not have that got the creative talent to write like Shakespeare, right? So how can we be encouraged? We can simply do the next best thing, that is reading his plays, right? Or reading other great books. That we can do. We may not write, we may not have that creative impulse to write plays like Shakespeare or write poems like Shakespeare, but at least we can do the next best thing. That is, we should appreciate and admire his works or the works of the great writers. That way we can do away with loneliness, and that is the best panacea, the cure for all diseases, right? And also the best friend. Books are supposed to be the best friends of mankind. As is the topic of discussion for today, book reading is a panacea for loneliness. It was most acutely felt during that period of lockdown, when everything came to a standstill, right? During that phase, especially the first lockdown, because people did not know what to do. At this, when the next phase came, actually people were at least they got some substitutes what to do. They had some idea, but the first one, it was a shocking experience for most of us. In the age of this internet, little did people realize the significance of book reading. But those who have the habit of reading books simply
browse through their collection. Most of them did that, you know, repeat, because books always have a repeat value. You may not need to buy a new book to get entertained. If you have an old book, go through it again. That will give you enough satisfaction. That will give you enough food for thought. And if you have a collection of Shakespeare, there's more than enough. Shakespeare, of course, in this regard, holds sway. That means there can't be a better person than Shakespeare. He will give you everything. Because as Sir had mentioned, Surajit Sir had mentioned, you name any emotion, you name any feeling, you name any situation, and you will find it in his all his plays. And the best thing about him is that he can be read at various levels because children enjoy them for their sheer entertainment value and varieties of storytelling and classic tales, and while the adults appreciate them for their inner content and the depth of thought. For us, even a single line or a turn of phrase can offer us food for thought as we keep pondering over it and time and again. I can sample a few examples. All that glitters is not gold from Merchant of Venice. Uneasy lies the head that wears the crown from Part 2. To be or not to be, that is the question. Hamlet. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Macbeth. Ripeness is all. King Lear. And there are several other examples beyond this. You can go on and on and on. That how many examples you can give. This is a fact that such great words of wisdom cannot be achieved out of nowhere. That Shakespeare did not write these things out of nowhere. They have been molded through the anvils of the experience of life. One has to have such kind of experience in life to come out of such great lines. This is where the relevance of Shakespeare comes in the present context, as well as the significance of book reading. Shakespeare still remains one of the most sought after writers among children all the world over. We shall also remain indebted to Charles Lamb for introducing the children to the stories of Shakespeare, because Charles Lamb actually made some adaptations of Shakespeare in the 19th century, and that actually helped in popularizing Shakespeare among the children. Such stories enable the children to create a mental picture of the scenes described, and also encouraged the power of imagination and cultivates the habit of patience. Book reading gives us a lot of important qualities. It gives us, it makes us introspect. It makes us the habit of, or allows us to introspect. Introspect means to self-analyze, and also cultivates the habit of patience, which is so very rare among today's children. In this age of internet, in the age of cell phones and mobiles, students, mostly the children, they simply would like to browse through the internet, play games and all that in the mobile, because that is the easiest way to do. But in case of book reading, this is something which one has to exercise certain other qualities. So as a child, one has to go through different habits, change of habits. And one basic quality that a child will have to develop while reading books is to cultivate the habit of patience. Because reading books is no mean business. One has to have a lot of patience to go through, to browse through one page after another. And in today's scenario, we have seen that in this age of fast food and all that, people need things so fast that reading habit
has taken the back seat, to be fair to say. So, as conscious citizens of the country, as conscious parents, as teachers, and librarian ma'am has also talked about it, that it is the onus on us. It's our responsibility now to devise certain plans, to devise certain ways to replace the cell phone or the mobile with books, because this is the need of the hour. This is the There are so many books and in at our disposal. Since today we are talking about Shakespeare, so simply I should confine my discussion to Shakespeare alone. That so many stories can be incorporated and allow the students or the children to learn the various nuances of reading. Step by step they will learn, they will start imagining, because what the mobile phone is, the mobile phone is good, very good, and it provides information for us also, but one way or the other it hampers or it stunts the power of imagination. We, during our time, when we didn't have mobile phones, we used to read books, and we used to read books, we expanded our horizon, or we expanded our mental horizon. We created our own world. The stories of Shakespeare, for example, the scene of in Merchant of Venice, say for example, or some other battleground scene, or the scene where Macbeth encounters the three witches. We can imagine it, and our imagination may not match the reality that has been depicted in the drama by Shakespeare. That is a different thing. But then we can have our own imagination, and that enlarges our horizon, enlarges our the frontiers of our imaginary faculty. This is something which is stunted or hampered by mobile phones and all that, because the use of these mobile phones and all that creates a different world, and it limits the power of imagination on the part of the students and the children, because they only will be viewing the things. This is through their eyes, they are physically viewing the things, but the mental picture is forgotten, or it is completely out of it is thrown out of the door. So that is what I am actually emphasizing upon, and what you organizers have done. I must thank you all for your noble endeavor, especially Dr. Bhaskar Roy Borman and Mr. Subhangshu S. Bhattacharjee, for organizing such a seminar uh, and to discuss on this topic. Thank you very much, sir. Thank you. Well read and you well presented. I thank you on behalf Thank you, of sir. children's literature. Are you hearing me? Thank you, sir. Yes, sir. And Very much, thank sir. you very much for your Thank you so much, Thank sir. you, sir. everyone, for your Thank you. Thank you, sir. good presentation. Thank you, And sir. we will invite you on next questions. And I hope you will participate in Okay, sir. such. Anytime, sir. Okay, sir. Anytime. Okay. Please call me up. And Okay, sir. Thank you, sir. thank you, thank you. And then, Thank you, thank sir. you, sure, And, please. Uh, now thank. conclude. Now I shall pass on to Now conclude for the Sonali. conclude for the nickel. Just Hmm. Okay. conclude. Right. Thank you to all of you who have presented their papers at this on this webinar. But though we encountered some problems and difficulty at in the beginning, the entire program has gone very profound, and we are enlightened by all the speakers
and we are speakers, and I, on behalf of the Children's Literature Research Center, Sahitya Adda, that is Literary Radihu, and Art and Social Science Forum of Northeast, all of you, for presenting your paper, and have enjoyed here listening to you. Thank you very much for your kind cooperation, and God bless you all. So we conclude our webinar. Before conclude, we thankful to Dr. Fakru Alam, Professor, Department of English, Dhaka University, Dr. Sunita Sinha, Alan Mithila University Principal, Dr. Aga Said Islam, Assistant Professor, Sinnamara College, Assam, Dr. Surajit Sen, Professor, Ramthakur College, Agartala, Dr. Malay Dev, Professor, Department of Bengali, Tripura University, Professor Nirmal Das, Department of Bengali, Tripura University, Mr. Amitabh Kumar Mangalam, Assistant Librarian, Central Library, Tripura University, Dr. Mithali Bhattacharya, Librarian, Lady Brabourne College, Kolkata, Mr. Sanjeev Dev, Editor, Northeast Color. So thank you so much, everybody, and thank you all to our participants. Total 138 participants are registered in this webinar from different parts of world, India and abroad also, Tunisia, Tanzania, Nigeria, India, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines, Ghana, etc. So thank you so much to all of you. Thank you.